Welcome to the math class. Today I'm discussing about two problems on permutation groups by using Cali's theorems. Problem 1. Find the regular permutation group isomorphic to the multiplicative group. Isomorphic means three properties. Here we observe that find the regular permutation group isomorphic to the multiplicative group means this is the statement of Cali's theorem. This is the statement of Cali's theorem. By using the statement of Cali's theorem, we have to prove this theorem. First, write the given statement. Given that G is equal to 1 omega square be the multiplicative group. Multiplicative group by Cali's theorem. Already we discussed in the earlier classes. We define that function FA maps G to G defined by FA of x is equal to AX for all x belongs to capital G. This is the definition. This is the Cali's theorem. Already Cali's theorem lo మనం ఒక ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. By using this statement we have to prove this problem. For example, so ఇక్కడ we can use 1 omega square. So a place లో 1, a place లో omega, x place లో ఇక్కడ x place లో 1 omega square యూస్ చేద్దాం. f1 is equal to 1 omega square. ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. Since by the definition fa of x is equal to ax. So f of 1 of something, f of 1 of x. So 1 of 1. f ఈ 1 చూడాలి. ఇక్కడ 1 into 1. f 1 of 1 is equal to 1 into 1. That is equal to 1. So similarly 1 omega of ఈ omega f 1 into omega. Okay na? Omega that is equal to omega into omega that is equal to omega. అర్థమవుతుందా? అలాగే సో ముందు అసలు ఒకటితో చూద్దాం, 1తోనే చూద్దాం. f1 into omega that is equal to 1 into omega is equal to omega. f1 into omega square that is equal to omega square. 1 into omega square that is equal to omega square. ఇలా చేయాలన్నమాట. సో f1కి ఫస్ట్ ఏంటి 1 into 1 అంటే 1 రాసేస్తాను ఇక్కడ 1. తర్వాత 1 into omega, ఇక్కడ 1 into omega square. Finally we get 1 omega square కి 1 images 1 omega square. And ఈసారి f omega of 1 పై రో మాత్రం 1 omega square మాత్రమే ఉంటుంది. omega into 1 omega into ఇప్పుడు మనకి 1 కావాలి కదా, omega into 1. ఓకేనా? f ఒమేగాకు చూద్దాం. ఇక్కడ f omega into 1 omega into omega square. omega into omega square ఎంత? omega cube అంటే that is equal to 1 వాల్యూ. సో ఏ గ్రూప్లో ఏ రావాలి, ఇందులో జీలో ఎలిమెంట్సే రావాలన్నమాట f omega. And similarly f omega square is equal to first row 1 omega square. By using this definition omega square into 1 omega square into omega cube అంటే 1. omega square into omega square omega power 4 అంటే that is equal to 1. Since omega power 4 is equal to omega cube, omega square into omega square రాసుకుందాం.
ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ లేకపోతే ఒమేగా క్యూబ్ ఇంటూ ఒమేగా రాయండి. ఒమేగా క్యూబ్ అంటే ఎంత 1 ఇంటూ ఒమేగా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా. సో ఎఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్. సో నౌ the regular permutation group corresponding to capital G is G dash, that is equal to F1 F omega square. F1 F omega square. Therefore G is isomorphic to G dash, hence solved. So this is so by using this definition, we have to create F1 and F omega and F omega square like this. By same procedure, solution given that G is equal to 1 minus 1 I minus I. 1 minus 1 I minus I be the multiplicative group by Cauchy's theorem, FA maps G to G defined by FA of x is equal to AX for all x belongs to G. Now ఇప్పుడు F1 F-1 Fi F-i 4 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. F1 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రో F1 - 1 I minus I. చూడండి 1 into 1 1 1 into -1 -1 1 into I 1 into -I minus I. తర్వాత F-1 చూద్దాం. F-1 is equal to ఫస్ట్ రో 1 - 1 I minus I. -1 into 1 -1 -1 into -1 +1 -1 into I minus I -1 into I plus I and Fi 1 minus 1 I minus I into 1 I into -1 minus I into I square into -1. Since I square is equal to -1, I into I square is equal to -1, minus into -2 +1. F minus I minus I minus 1 into I minus I into 1 minus I minus into minus plus I into I square is equal to -1, minus into -2 +1. I into I square is equal to -1, so that is equal to minus I minus 1 minus 1. So F1 now the regular permutation group corresponding to G is equal to F1 F minus 1 Fi F minus I. Therefore by Cauchy's theorem, G dash is isomorphic to capital G. G dash is isomorphic to capital G. ఇక్కడ కూడా మనం G dash is isomorphic to G. Okay na? Hence solved. So this is the way we have to solve any problem by using the theorem statement, Cauchy's theorem.
and the next topic, cyclic groups. Cyclic groups. Next topic, not next chapter, next topic. The definition, cyclic group. The definition, cyclic group. Let capital G is a group and A belongs to capital G, such that G is equal to A power n, such that n belongs to Z. N belongs to Z. N belongs to Z. Then G is called cyclic group generated by small a. It is denoted by G is equal to generated by A. ఇక్కడ చూడండి, cyclic group అంటే let G be a group and A belongs to G. We can take any element in capital G, small a, such that ఆ ఏని ఎలా రాయాలంటే ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ లాగా రాయాలి. అంటే ఏ పవర్ సంథింగ్ రాయాలి. ఆ పవర్లో ఉన్నదంతా ఇంటీజర్స్ అనమాట. క్యాపిటల్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్. అప్పుడు అట్లా రాయగలిగితే దాన్ని సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటాం. దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై దట్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై G ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరేటెడ్. ఈ సింబల్ని ఏమంటామంటే జనరేటెడ్ బై దట్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ y బిలాంగ్స్ టు జీలో ఉంటే ఆ వైని ఎలా రాయాలంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ సంథింగ్ m రాయాలి. ఫర్ ఆల్ m బిలాంగ్స్ టు జెడ్లో ఉండాలి. అలాగే సపోజ్ x ఉందనుకోండి, x బిలాంగ్స్ టు g ఉందనుకోండి, అప్పుడు xని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ పవర్ సంథింగ్ రాయాలి, n బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఇట్లా రాయాలి. ఇలా కనుక రాయగలిగితే దాన్ని మనం సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటాము. అర్థమైందా? The definition is a very, very important definition. Cyclic group it is generated by that element. We can take any element. It is generated by that element. By using this theorem, we will prove one theorem. A small theorem, important, 5 marks. Every cyclic group is an abelian group. Every cyclic group is an abelian group. It's a very, very important theorem. చూడండి, ఎవ్రీ సైక్లిక్ గ్రూప్, ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ తీసుకున్నా అది ఎబిలియన్. ఎబిలియన్ ఏంటంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ లాగా చెప్పాలి. లెట్ క్యాపిటల్ G be a సైక్లిక్ గ్రూప్. ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను అంటే జీలో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా ఇలా రాసుకోవాలంటే అంటే ఏ పవర్ సంథింగ్ అని రాయాలి. సైక్లిక్ గ్రూప్ generated by the element A belongs to G. ఏ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను అంటే డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎలా రాస్తానంటే G is equal to A power n such that n belongs to Z. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరేటెడ్ బై ఏ. ఇదన్నా ఒకటే. ఈ డెఫినేషన్ రాసుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరేటెడ్ బై దట్ ఎలిమెంట్. ఈ సింపుల్గా ఎలా రాసుకున్నా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. We have to prove that G is abelian. G is abelian. Abelian అంటే జీలో నుంచి 2 ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. మనకు తెలుసు ఎక్స్ కామా వై తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు G తీసుకుంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ ఎక్స్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు G అనేది ఏంటి మనకి సైకిల్ గ్రూప్. జీలో ఒక సైకిల్ గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి? సపోజ్ ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఎక్స్ అనేది జీలో ఉంటే దాన్ని అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ సంథింగ్ రాయాలి. అలాగే వై కూడా తీసుకున్నాను కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ సంథింగ్ రాయాలి.
వేర్ ఎం కామా పి అనేవి రెండు ఇంటీజర్స్ మాత్రమే. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఎబిలియన్ ప్రాపర్టీ నౌ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ ఎక్స్, అప్పుడు ఎబిలియన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎక్స్ ఇంటూ వైని కన్సిడర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై అంటాను. ఎక్స్ ఇంటూ వై, ఎక్స్ అంటే ఎంత? ఏ పవర్ ఎం, వై అంటే ఎంత? ఏ పవర్ పి. ఇప్పుడు బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్, ఎం ప్లస్ పి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ పి అన్నా పి ప్లస్ ఎం అన్నా ఒకటే. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ మస్ట్ బి యాడెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇలా రాసుకుంటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ పి అంటే ఎంత? ఇక్కడ వద్దాం, అది ఏ పవర్ పి ఇంటూ ఏ పవర్ ఎం. ఏ పవర్ పి అంటే ఎంత? వై. ఏ పవర్ ఎం అంటే ఎంత? ఎక్స్. సరిపోయిందా? ఏ పవర్ పి అంటే ఇక్కడ సిన్స్ ఎం ప్లస్ పి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జెడ్, ఎందుకంటే రెండు ఇంటీజర్స్ని ఎడిషన్ చేస్తే వచ్చేది కూడా ఒక ఇంటీజరే వస్తుంది అనమాట. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ జి. దేర్ ఫోర్ జి ఈజ్ ఎబిలియన్. Hence every cyclic group is an abelian. Hence proved. So this is the way we have to solve any problem by using the definition, cyclic group definition. Thank you so much. Have a nice day. If you have any doubts, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much.